Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English online class with me. So in meeting 11 in electrical engineering class, you will have several activities. Ya, jadi kalau di meeting 10 last week, you already got listening tips. Why I gave you listening tips? Because after middle test, we will focus on listening activities. So after watching the listening tips and after you summarize listening tips from the video, I'd like to ask you to implement ya. Saya ingin Anda untuk mengimplementasikan tips-tips yang ada di materi 10 to practice this listening activities in meeting 11 ya. Jadi di meeting 11 ini Anda akan punya fill in the gaps. Apa itu fill in the gaps? Fill in the gaps is filling a blank sentences ya. Jadi Anda melengkapi paragraf teks yang kosong sambil listening. And then after you complete the text, you will have comprehension or comprehensive questions related to text. Jadi menjawab pertanyaan yang mengacu pada teks yang telah dilengkapi saat listening. And after all these activities, you summarize the material atau meresum materi 11 di forum discussion in short points ya. Seperti biasa Anda meresum materi apa saja yang Anda dapat di materi 11 atau di meeting 11 ini berupa poin-poin singkat just like what you have done in meeting 10. Okay, let's check for the listening activity for class A. So I already write the kinds of activity here. You will have two kinds of activities and you will have 3 chances to do. Anda punya 3 kali pengerjaan. And for regular class, you will have time for about 3 hours. Jadi Anda punya waktu sekitar 3 jam ya, seperti itu. So I will give you a preview of the activity. So there will be a recording right here, and then while you listen right Europe's here, cars to have speed limiters. This is breakingnewsenglish.com. the text. All new cars sold in Europe from 2022 will have technology to limit them. Right here. Ya, jadi dipilih sesuai dengan listening yang Anda dengarkan. Akan lebih enak lagi kalau you use laptop ya. Kalau Anda punya laptop, pakai laptop itu akan tampilannya itu lebih besar. Jadi kalau memakai HP itu memang agak ribet ya, karena Anda harus slide the display. But I don't I don't forbid you to use mobile phone. Terserah Anda mau pakai mobile phone bisa. I allow you to use any device that you have. Pakai laptop bisa, pakai mobile phone bisa. And then after the text is completed, you answer the questions based on the text. Ya, jadi di sini ada short answer. Ya, perhatikan baik-baik seperti evaluasi setelah UTS itu akan ada titik atau koma. Jadi saya kasih opportunity for you to give you or to aware you untuk lebih memfokuskan Anda pada punctuation ya. Jadi di sini bisa ditulis jawaban beserta dengan titik, diakhiri dengan titik seperti itu. Alright, so it is the listening activity. And then back to the meeting 11. Okay, one more information that I highlight for you. If the attendance for the meeting 10 will be in meeting 10, but in meeting 11 until the last UAS nanti ya, untuk attendance meeting 11 hingga meeting 14 ini akan terletak pada
paling depan ya, for the English for electrical engineering. So the display the highest position of the class description. Ini di sini ada attendance. Jadi pastikan Anda klik kehadiran sebelum logout dari kelas online. Saya open jadi di sini ada beberapa jenis ya, seperti yang Anda sudah ketahui kemarin. Itu ada like here. Jadi ada jenisnya pay present untuk yang on time, late for terlambat, E for excuse atau izin, A for absent atau tidak hadir. Untuk bisa tepat waktu, Anda hanya bisa login hingga pukul 9. Selepas pukul 9, meskipun kuisnya terbuka sampai jam 10:30 ya, tapi pastikan Anda online hadir di kelas online itu maksimal jam 9 untuk bisa mengisi present. Setelah itu Anda akan automatically late or excuse ya. And then after more than 10 o'clock you will be absent, although you can access the quiz at 10:30. Seperti itu ya, karena ini kalau kehadiran ini memang how you attend the class on time in bebas umum, something like that. Okay. So, ini letaknya ada di paling atas sendiri di beranda dari mata kuliah English for Electrical Engineering. Okay, I hope you understand with this tutorial. So, enjoy the meeting 11. Thank you for all the kind attention, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.